Thank you for coming. Well, Mike, you know? So in the meantime, let me again introduce you because some of you have just come in the afternoon session while the robe is being, going around for everyone to participate in the offering. So we have on the first seat Most Venerable Dadiyala Vimala Nayaka Thera, the abbot of the Letchot Buddhist Vihara, who have accompanied two more monks and come to us. Secondly is the Most Venerable Kapita Agadagunansa Nayaka Thera, who I introduced earlier. And then Venerable Rakwani Sumanananda Nayaka Thera, who is on a currently visit to the Mangala Buddha Vihara, East London. Then is Venerable Matuguma Palit Nayaka Thera, abbot of the Cambridge Buddhist Vihara. Next to him is Venerable Vilbhagedra Jnaneswara Thera, again who I introduced earlier. Representing the Most Venerable Galyaya Piyadesi Nayaka Thera, who is ill in the Sri Satat International Buddhist Center. So he is the senior most student of Venerable Galyaya Piyadesi Nayaka Thera, and he's also the director of the Mudita Boys Home in Kurunagala, which accommodates about over 80 orphans and juvenile delinquents. So next is Venerable Suryavava Kusala Nayaka Thera, the deputy abbot of the Letchot Buddhist Vihara. On to his right is Venerable Tissapura Sukataratana Thera, who is the deputy abbot of the Sri Sambuddha Vihara, Liverpool, who also conducted the Buddha Puja earlier this morning. Next to him is Venerable Halindayavala Hemauluka Thera, who is also representing the Sri Sattatish International Buddhist Center in Kingsbury. Next is Venerable Suryavava Vichitananda Thera from the Letchot Buddhist Vihara. And next is Venerable Hangvalle Gunaratana Thera, also representing the Lumini Buddhist Vihara in East London. On to his right is Venerable Rotumba Gunaratana Thera from the Birmingham Buddhist Vihara in Birmingham, Jetana Buddhist Vihara in Birmingham. On to his right is Venerable Vadigala Samitaratan Thera, who is studying at the Oxford University and is here. Venerable Uttama Sara Lankara Thera, representing the Oxford Buddha Vihara, and the Most Venerable Kammai Dhammasami, Professor Dr. Kammai Dhammasami, the abbot of the Oxford Buddha Vihara and the Oxford Forest Dean Vihara. On to my left is Venerable Nepali Indrasak Thera, the abbot of the Mangala Buddha Vihara in Greenford, along with some devotees who have come here to participate. So thank you for coming and gracing this event. So now we are ready to proceed with our offerings. So in Okomala, please continue, Sir Puja.
කවුරුත් සාදුනාදයක් පවත්වන්න. සාදු මූලාසනයේ වැඩ සිටින රිච්වර්ඩ් බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ දෙදියවල විමල නායක ස්වාමින් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි මේ පින්වත් පිරිස අද මේ සිදු කරනු ලබන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ සිදු කරගත හැකි උදාර වටිනාම පින්කමක්. අපේ පාලිතහාරු පැහැදිලි කරා මේ බුද්ධ ශාසනයේ සිදු කරන පින්කම් 8ක් පිළිබඳ. ඒ පින්කම් අතර ප්‍රධානම පින්කම තමයි මේ කටින චීවර පූජාමය පින්කම කියලා සඳහන් කරන්නේ. අද මේ පින්කම සිදු වෙන්නේ හෙන්ඩන් විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති නේපාලයේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි එම විහාරස්ථානයේ දායක පින්නතුන්ගේ අනුග්‍රහය මත පින්නතුනි අපි සඳහන් කරන්න යෙදුණු ඒ අටමහා කුසල් පින්කම් වලින් පින්කම් 7ක් අපිට ජීවිතේ ඕනම දවසක සිදු කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් මෙම කටින චීවර පූජා පින්කමක් එක විහාරස්ථානයක සිදු කර හැකි වන්නේ වර්ෂයකට එක වතාවක් පමණයි. ඒ පින්කම සිදු කිරීමටත් කාරණා කීපයක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවන්නට ඕන. භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට අපේ දායක පින්නතුන් ඇසල පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනේදී විහාරස්ථානයේ වස් සමාදන් වී වස්සසා වැඩ සිටීමට ආරාධනා කරන්නට ඕන. එම ආරාධනාව පිළිඅරගෙන උපසපන් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වස් සමාදන් වී ඒ වස් කාලයේ වස් 3 මාසය ගත කළා. වප් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනේ නම් ජූලි මාසයේ පොහොය දවසේ වස් පවාරණය සිදු කරාට පස්සේ තමයි කටින චීවර පූජාවත් සිදු කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ වස් 3 මාසය තුල වස් ආරක්ෂා කරගෙන දායක පින්නතුන්ගේ ආගමික කටයුතු සිදු කරමින් ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ඇති කරමින් තමන්ගේ ජීවිතය දහමට ලැබිව කටයුතු සිදු කිරීම තුළින් විශාල පින්කම් රාශියක් මේ 3 මාසය පුරාවටම සිදු කර ගන්නවා. අද ඒ වස්වසා වැඩ සිටිය ස්වාමින් වහන්සේ මුල් කරගෙන මේ කටින චීවර පූජාව සිදු කරන්නේ. කටිනය කියන එක මේ පින්වත් පිරිස මෙතන සම්බන්ධ වෙ සිටින මේ බෞද්ධ පින්වත් පිරිස මම හිතන හැටියට අපි දන්න දවසේ සිට අවුරුදු 25ක 30ක කාලයේ පටන්ම මේ කටින පින්කම් වලට සම්බන්ධ වන පින්වත් පිරිස නිසා මේ කටිනය වර්ෂයකට වතාවක් විහාරස්ථානයක සිදු කර හැකි එකම පින්කම මේ තුලින් ලබා ගන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය පිළිබඳව පසුව ඔබ සෑම දිනාට කරුණු කාරණා දැන ගැනීමට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. මේ සිවුර සකස් කළා විනයානුකූලව මහා සංඝරත්නයට චීවරය පූජා කරනු ලබන්නේ. ඉන් අනතුරුව අපේ මහා සංඝරත්නයේ කැමැත්ත පරිදි විහාරස්ථානයේ වස් සමාදන් වී වස්සසා වැඩ සිටිය ස්වාමින් වහන්සේට නැවතත් මේ චීවරය අපි පවරනවා. විහාරස්ථානවල සමහර විහාරස්ථානවල 4 නම 5 නම වැඩ සිටිනවා. අපේ හෙන්ඩන් ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ සිටි අපේ සුමනහඳුරු විතරයි. අපි ඒ නිසා කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව මේ චීවරය උන්වහන්සේටම අපි පූජා කිරීම සිදු කරන ලබනවා. මහා සංඝරත්නයට පූජා කරනවා පළමුවෙන් දායක පින්නතුන්. මහා සංඝරත්නය ඊට පසුව ඒ විනය පාඨයන් කියවලා උන්වහන්සේට නැවතත් පූජා කරනවා. ඒ නිසා මේ චීවරයෙන් ලබා ගන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය අනන්ත වූ අප්‍රමාණ කුසලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්තිය තිබෙනවා. අපේ නාගිත හාමුදුරුවෝ දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේදී අනෝතත්ත්වවිල අසලදී ප්‍රකාශ කරනවා කටින දානං දත්වාන සංඝේ ගුණ වරුත්තමේ ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාවිජානාමි දුග්ගතින් කියලා. මේ කටින චීවර පූජාවක් සිදු කළා වර්ෂ කල්ප 30කට කලින් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේදී මම මේ කටින චීවර පූජාවක් සිදු කරන්නට යෙදුණා. බරණැස බන්දුමති නගරයේ රජ කරන කාලේ මහා සංඝරත්නය බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ඒ ආනිසංස වශයෙන් කල්ප 30ක්ම මම කවදාකවත් සතර අපාගත වුණේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි සතර අපාගත නොවන්නට පුළුවන්, තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්
මේ අරහත් ධජය පූජා කරනු ලබන්නේ අද දවසේ. මේ තුලින් Tamanට මේ නිර්වාණ අවබෝධය කර ගැනීමට සිත් තුළ ඇති කර ගැනීමට පුළුවන් ශක්තියක් ලැබෙන උදාර පින්කම සිදු වෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා මේ දායක පින්වතුන් සෑම දෙනාගේම සහභාගීත්වය ඇතිව තමයි අද මේ චීවරය පූජා කරනු ලබන්නේ. අපේ සුමනහාර ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනා මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය මේ සියලුම දායක පින්වතුන් සෑම දෙනාටම එක හා සමානව මේ ආනිසංස ලැබෙනවා. අද දවස තුල මේ ස්ථානයේදී මහා සංඝරත්නය මුල් කරගෙන ඊටාම සුළු දෙයක් හෝ පූජා කරා නම් අඩුතරමින් ඉන්දිකට්ටක තරම් සුළු දෙයක් පූජා කරත් මේ කටින චීවරයෙන් ලබා ගන්නා වූ ආනිසංස ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙන පින්කම මේ සිදුවෙන් පවතින්නේ. ඒ නිසා දැන් ඔබ සමදෙනා විසින්ම මේ සූදානම් කරගත්ත මේ චීවරය මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන පූජා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිත් තුළ ඇති කරගෙන චීවරය දිගහැරලා පින්නතුන්ට පුළුවන් ආකාරයට අල්ලගෙන මේ පළමුවෙන් নমස්කාරය තුන්වරක් කියලා මා කියවන වාක්‍ය කියලා චීවරය පූජා කිරීමට සූදානම්. හරි කවුරුත් තුන්වරක් নমස්කාරය කියන ශබ්ද නගා නමෝ තස් ඉමං කටින චීවරං සංගස්ස දේම ඉමං කටින චීවරං සංගස්ස දේම ඉමං කටින චීවරං සංගස්ස දේම දැන් සිවුරක් අකුලල ගෙනල්ලා පූජා කරන්න. හොඳයි දැන් මේ චීවරය මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්නට යෙදුනා. අපි මේ චීවර පූජාව පිළිබඳව පසුව ඔබ සම්දෙනාට අනුශාසනා වලින් කරුණු දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් මේ මොහොතේදී මේ පින් කියලා අපි සම්දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. සිවුර අතට ගන්නකො මේ හත දෙනෙක් එන්න එළගෙන අරන් සිවුර අරගෙන අරන් එන්න ආදි කියන්න හොඳනවා හොඳයි පින් අනුමෝදන් වෙන්න වැඳ ගන්න කවුරුත් ඉච්ඡිතං පත්තිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන හිමිනාතේ ත්‍රයිතල තිලක සකලඥය සාගර පාරගතා සේසනයික ගුණරත්න මන්දිරාය මාන අප තථාගත අරහත් සම්්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළ පරිදි උතුම් කටින චීවරයක් පූජා කිරීමෙන් හා
පුරාතෙමසක් මුළුල්ලෙහි මහා සංඝරත්නය උදෙසා චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පස යන සිව්පසයෙන් අප උපස්ථාන කිරීමෙන් ලබන ලද සියලු පින් පළමු කොට ලෝසසුන් සුරකින ඉන්ද්‍රාදී දෙවියනට පින් පඬුරු වශයෙන් අනුමෝදන් කරනු ලැබේවා. පළමු පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් අධිකතර චිත්ත සන්තෝෂ භාවයට පත්වන්නා වූ එම දෙවියන්ගේ දේවතේජානුභාව බලයත් ශ්‍රීමත් බුද්ධාදී රත්නත්‍රයානුභාව බලයත් කරන කොටගෙන හින්දන් විදර්ශනා බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති නේපාලයේ සුමන හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් වැඩම කළ සියලු මහා සංඝ රත්නයටත් මෙවර කටින පින්කමේ දායකත්වය දරනු ලබන සියලු දායක කාරකාදී පින්වත් හැම දෙනාටම ඉහාත්ම භාව සංකයාත මෙලොවින් ඇතිවන්නා වූ සකලාන්තරාය සර්වෝපද්‍රවයන් හිරුදුටු ගණදුරක්ෂයෙන් විහත විද්වංසනය කරනු ලැබේවා. තවද හෙන්ඩන් විදර්ශනා බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සියලු දායක කාරකාදී පින්වත් හැම දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අයිතිවයේ හැම දෙනාම සසර සුවපත් භාවයටම පත්වෙත්වා. මේ අප හැම දෙනාටම මේ පින් අයිතිව මෙතෙන් පටන් අතරනව නිතර දුක් වතුරමෙන් පැතිර පවත්නා වූ සතර අපා දුකකට කිසියම්ම කාලයකදීවත් නොපැමිණ චාතුර්මහරාජිකය තාවතිංසය යාමය තුසිතය නිම්මාන රතිය පරනිම්මිත වසවත්ති සංකයාත සදිව්‍ය ලෝකයන්හි සදිව්‍ය ශ්‍රී සප සම්පද්ද විඳ මතුමනා වූ අනාගත කාලයේ දඹදිව කේතුමතිනං උත්තම රාජධානියෙහි පිද වැඩ වදාරන්නා වූ දීපදෝත්තම අප කල්යාණ මිත්‍ර මෛත්‍රිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක උන්වහන්සේ විසින් කුරවීක සකුණ රවානුකාර මధుරෝදාර ගම්බීරාලාපයෙන් සර්ව ජන හෘදයානන්ද කරමින් අපරිමිත සර්වඥ ගුණ බහා දේශනා කොට වදාරන්නා වූ දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්ස අතික්කමං අරියං චට්ටංගිකං මග්ගං දුක්ඛෝපසමගාමිනං යනාදී චතුරතර චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත ශ්‍රේ සද්ධර්ම දේශනාවත් නසා දේශනාහුගේ කෙලවර උපත හා විපත නැති නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර ශාන්ත උතුම් නිවන් අවබෝධය පිණිස මෙම කටින චීවර පූජාව හේතු වේවායි වාසනාව වේවායි සිතා සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුය.
තමයි තියෙන්නේ. පොඩි එකේ තියෙනවා. ඔව් පේනවා. හොඳයි. සාදු කියන්න කවුරුත් මහා සංඝරත්නයෙන් අපිට අවසරයි. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සෝනාතු මේ භාන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං පන්නං යදි සංඝස්ස පාත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සුමනස්ස භික්ඛුනෝ දාදේය කඨිනං අත්ථාරේතුං ඒසාඤ්ඤාති. සෝනාතු මේ භාන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං ඕපන්නං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සුමනස්ස භික්ඛුනෝ දේති කඨිනං අත්ථාරේතුං යසා යස්මතෝ භාමති හිමස්ස කඨින චීවරස්ස සෝමනස්ස භික්ඛුනෝ දානං කඨිනං අත්ථාරේතුං සෝතුන් හස්ස යස්සනක්ඛමති සෝභාසෙය්‍ය. දින්නං ඉදං
සංඝේන කඨින චීවරං සමනස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්ථාරේතං කාමති සංඝස්ස තස්මාතුන්හි එවමෙතං ධාරයාමි දෙන්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සෝමනස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්ථාරේතං සකාමති සංඝස්ස තස්මාතුන්හි එවමෙතං ධාරයාමි දෙන්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සෝමනස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්ථාරේතං කාමති සංඝස්ස තස්මාතුන්හි එවමෙතං ධාරයාමි. පින්වතුනි දැන් අපි ඒ සිවුරු පිරකර සහ අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව කරනවා. ඒ නිසා පළමුව first of all obviously what you just participated was in the Vinay act that monks normally do once the Kathina robe offering ceremony is taking place, and it has been offered. So before we go into Kathina and Sansa Dhamma Desana
to one in Sinhala and one in English. Let us now first, all those who have robes, would you mind please standing up and coming to the front? And 15 of you first. Robes first. After Pirikarane, Siuru Pisala. Siuru Isala end. The robes first, please. 15 of you, if you can first come and then line up. Mulindalama. Suru dekhi. Agari dekhi ni boss. 15 of you first, and then wait, Sumi, wait. Can you stand all in front of the Venerable Sirs, one by one? 15 of you. Okay. Endaka. Malanona. Okay. Together, yeah. And one more. Okay. And now everyone together. Sadhu, sadhu, sadhu. Puja karana. Now, can you offer now? Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. So the rest, can you go now to line up? May kargin puja ko patata. Lanka kargin patata din. Sadhu. Okay. Poddakin. Okay. Honda puja karana. Sadhu, sadhu, sadhu. Now, those who have the Attaparikara or Ashtaparishkara, can you please come forward and again line up? All of you would like to participate, so you can say sadhu. If not, you can go to the table and also participate. Okay. Now, some of you have offered to the Buddhas this morning, 28 Buddhas. So this is the time to make an offering to the Sangha. So, Palos namata in the cella, Divinata Apu Puja Karamu. Okay. Erikano namitenda, continue. Gap pick up. Okay. Right. Okay, enam ekata puja karamu. All one go. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Okay, let them pass by. Okay. Undai dangi hilla. Now go and sit down. Now the next puja and jnana no yanda doing. Okay, polime in there. Poddak in there. හොඳයි එහෙනම් ඔක්කොම එකට පූජා කරමු සාදු සාදු සාදු
දැන් තව සෙසුරු පිරිකර තේනවා නම් පූජා කරන්න පින්නතුනි. This is the time to make your personal offerings. We'll give about 5 minutes for that. Personal offerings if you have any. They are giving it to the Pharaoh. Only Father. Now go, don't stay here because you are getting recorded in the TV. It's going straight to the YouTube. And go where you sit down there. Go and sit down where you are. We're not getting recorded. Look. හොඳයි. එහෙනම් ඔක්කොම එකට පූජා කරන්න. හොඳයි. සාදු සාදු සාදු. I can't see myself. Where's myself? You have to go and sit down to see yourself. Okay, Eugene. Okay, go to the front. Yeah. You came. Thank you. Not every day. Just got here. Huh? Just got here. Thank you. Thank you. So ini kan lewat kemarin, pas ini traveling.
හොඳයි එන පූජා කරන්න. සාදු සාදු සාදු. එක නම හොඳයි දැන් කවුරුත් තැන්පත් වන්න. So thank you. Can you all please be seated? So we will not take long. We will have a short reflection. Dhammanusasana, Kathina Anisansa Dhammadesana. So okay. So can you all say sadhu 3 times? Sadhu, sadhu, sadhu. So I have great pleasure in inviting the monks for the next 2 short sermons. This is Anusasana or reflection for your personal reflection for the great meritorious deed that you participated in. So first of all, can I invite Venerable Vilbhagedra Jnaneshwara Nayakathera, representing the Sri Saddhatis International Buddhist Center, to give a short reflection in Sinhala. Following that will be Venerable Vadigala Samitharathan Thera, who is studying at Oxford, to do it in English. Thank you very much. So please be silent and quiet and pay attention, please. Thank you. गिरिराज समंकत्वा संगे देति तिचिवरं एकस्स कठिन दानस्स कलं नागति सोलसिंति මුලාසනාසීන අති ගෞරවනීය අවසරයි අපේ විමල නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම අවසරයි අපේ ගුණවංශ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම අවසරයි අපේ සුමනනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ, අවසරයි අපේ පාලිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන කරගත් වැඩමවා වැඩ හිඳින පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි පින්නතියනි, ඊයේ ඉඳන් මේ මොහොත දක්වාම ඊටාම උදාාරතර කුසල ක්‍රියා මාලාවක් පින්කම් මාලාවක් සිද්ධ කරලා ඒ සිදු කළ කුසල ක්‍රියා මාලාවේ පින්කම් මාලාවේ අවසාන භාගය මේ එළඹිලා තිබෙන්නේ. උදාාරතර පින්කම පූජාව කටන චීවර මහා පූජාව සිද්ධ කරලා අවසන්. දැන් මේ වෙලාවේ හැටියට අවස්ථාවේ හැටියට බොහොම පුංචි කාලයක් අපේ සුමන පඬිත් හාමුදුරුවෝ සඳහන් කළ විනාඩි 10ක 15ක පමණ පුංචි වේලාවක් කඨිනානිසංස දේශනාව අනුමෝදනාව සිද්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඊටත් මම හිතනවා ඒ කාලෙත් වැඩි දුරයි කියලා. මොකද මේ වෙලාව ඔබ අප හැමදෙනාම කැම බීම මෙහෙම කාලා ටිකක් අමාරුවෙන් ඉන්න වෙලාව. විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් වෙලා සිටින වෙලාව. ගොඩාක් කාලය ගන්න සුදුසු නැහැ කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ගෞරවනීය වන්දනීය ගුණවංශ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ කඩ්ඩානිසංසය පිළිබඳව සිහිපත් කළා. ඒ වගේමයි පුණ්‍යානුමෝදනාවේ අපේ ගෞරවනීය පාලිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ තාම මනරම් කර්ණ රසායන ආකාරයෙන් පින් වාක්‍යයේදී කටන චීවර පූජාවේ ආනිසංස සිහිපත් කළා. ඒ නිසා පින්නතුන මේ වෙලාව ඊටාම කෙටියෙන් මේ වචන කීපේ සිහිපත් කරන්නේ. විශේෂයෙන් පුංචි දූ පුතුන්ට මේ කියන දේවල් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි, වැටහෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් අක්මුල් ලංකා පුරා විහිදී තියෙන වැඩිහිටි ඔබට අමුතුවෙන් මේ පිළිබඳව කියා දෙන්න වුණා නැහැ. ඒව හැම දෙයක් පිළිබඳව දන්නවා. මේ පුංචි දූ දරුවන්ගේ කාලේ ඔබ ඔබේ විහාරස්ථානයේ මුල් කරගෙන ලංකාවේ ගමේ කටයුතු කරපු හැටි, වස් පින්කම් කටන පින්කම් අපි සිද්ධ කරපු හැටි,
ඉතින් ඒවා නැවතත් ඊටාම කෙටියෙන් සිහිපත් කරන්න අපි මේ උත්සාහ ගන්න බොහොම පුංචි වේලාවක්. ඊටාම දැකුම් කලුයි ඊටාම මනරම් විදිහට මේ ශාලාව පින්නතුනේ අලංකාර කරලා තිබෙනවා. ඒක ඊටාම වැදගත්. මුලිනුත් සඳහන් කළා ඒ පිළිබඳව ලස්සන වෙන්නම ඕන, ලස්සන කරන්නම ඕන. මේවා කවදාකවත් අඩුවෙන් කරන්න ඕනයි කියලා කතා කරන්නවත් හොඳ නැහැ. ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන හැම පින්කමක්ම පූජාවක්ම තුනුරුවන් මුල් කරගෙන කරන හැම කටයුත්තක්ම අපි ඊටාම ඉහළින් කරන්න ඕන. ඒක ඊටාම වැදගත් පින්නතුනේ. ඔබ දන්නවා ලකුණ්ට බද්දිය මහරහතන් වහන්සේට වෙච්ච දේ. පින්කම් අඩු කරන්න ගිහිල්ලා, පින්කම් කොට කරන්න ගිහිල්ලා, කෙටි කරන්න ගිහිල්ලා මිටි පුද්ගලයෙක් බවට උන්වහන්සේ පත් උනේ. පින් තිබුණා. මහරහතන් වහන්සේ නමක් ඒත් පුංචි දරුවෝ තමන්ගේ යාළුවෝ කියලා තමයි උන්වහන්සේ ළඟින් ආශ්‍රය නිශ්චය කරන්න ආවේ ළඟට. වැඩිහිටියෝ ඔළුව අත ගන්න පටන් ගත්ත පුංචි දරුවෙක් පොඩි හාමුදුරනමක් කියලා. මහරහතන් වහන්සේ නමක්. පින්කම් කොට කරපු එකේ පාපය, අකුසලය. ඒ නිසා පින්නතුනි තාම මනරම්ව දැකුම් කලුව අපේ සිත් සතන් ප්‍රබෝධයට සතුටට පත්වන විදිහට මේවා කරන්න ඕන. ප්‍රසාදයට පත්වන විදිහට මේවා කරන්න ඕන. එහෙම සතුට වෙන සන්තෝෂයට පත්වන තරමටම තමයි ඒකේ ලැබෙන ඵලය ආනිසංසය වඩා වැඩි වෙන්නේ. මොකද මේ හැම දෙයකටම පින්නතුනි බලපාන්නේ අපේ හිත. ඒ හිත හදාගන්න අපි මේ හැම කටයුත්තක්ම කරන්නේ. සිත සතුටු කරගන්න අපි මේ හැම කටයුත්තක්ම කරන්නේ. ඒ සිත සතුටින් සන්තෝෂයෙන් යමක් සිතනවා නම් කියනවා නම් කරනවා නම් ලැබෙන ඵලය පින්නතුනි මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඉතින් අපේ සුමන පඬිත හාමුදුරුවෝ අපි පුංචි කාලේ අවුරුදු 25කට 30කට එහා කාලේ ඉඳන් අපි දන්නේ උන්වහන්සේ ඊටාම දක්ෂයි මේ කටයුතු මේ කාර්යයන් කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ආදරය කරුණාව දයාව ලැබුණ මේ පින්කම් කරන්න. ඒ නිසා තමයි මේ අලංකාරවත්ව කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අපි අගය කරන වැදගත්ම කාරණාවක් අපේ සුමන පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගේ නිහතමානීකම, උන්වහන්සේගේ විනීත බව, උන්වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන අවංක බව. ඉතින් අපි හැමදාම ආදරය කරනවා, ගරු කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දක්ෂේ. මොකද අපිට මතකයි මම හිතන්නේ කවුරුත් ළඟම ආශ්‍රය කරන අය දන්නවා ඇති. අපි සුමන හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ධර්මඥාන මේවා පිළිබඳව අවබෝධයක් කොච්චර තියෙනවද කියලා කියනවා නම් ඔබ දන්නවා පින්නතුන් ලංකාවේ අපි දහම් පාසල ඉගෙන ගන්නවා. දහම් පාසල අවසාන විභාගේ ධර්මාචාර්ය විභාගේ කියලා. ඉතින් විද්‍යෝදය පිරිවෙන ඉගෙන ගන්න කල අපිට මතකයි මුළු ලංකාවෙම සමස්ත ලංකා ධර්මාචාර්ය විභාගයේ පළවෙනියා අපේ සුමන පඬිත හාමුදුරුවෝ. ඔබට තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණා සිහිපත් කළේ පින්නතුනේ සතුටු වෙන්න. එක දශමයකින් හරි මේ කරන කටයුතු පිළිබඳව, මේ කරන ක්‍රියාවන් පිළිබඳව. ඉතින් අපි මාතෘකා කළේ මේ කටන පින්කම පිළිබඳව අපේ ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරවදාල ඒ සමයේ ඇතිවෙච්ච සංවාදයටපත් වෙච්ච බඳු වුණ කාරණා කීපයක්. මේක පින්නතුන් විනාඩි 10කට 15කට කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කටන පින්කම අපේ ශාස්ත්‍රීය ධර්මයේ පෙන්වා දෙන බලගත්ම, තදම, උත්තුංගම, උත්කෘෂ්ඨම, මහත්ම, උදාාරතර පින්කම පූජාව හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ. කටින කියන වචනේ තේරුමත් පින්නතුනේ තද කියන එක, බලවත් කියන එක. ඉතින් කටන පින්කමක් කරන්න ගිහපුවම අපි කොච්චර අපේ ගමේ පින්නතුනේ එදා වෙහෙසුණාද? දැන් ඇත්තටම අද නම් එච්චර වෙහෙසෙන්න ඕන නැහැ. උදේ පාන්දර වඩම්වා ගන්නවද ඇත්තටම ඕමනාවක් නෑ. ඇත්තම කාරණාව. ඉතින් ඉස්සර පින්නතුනේ සිවුරු හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණ නෑ. මේ පාට රෙදි, සුදු රෙදි තමයි හොයාගත්තේ. ඒවත් කෑලි කෑලි. අපි දන්නවනේ මතක වස්ත්‍ර පාංශුකෝල හදාගත්ත හැටි. ඉතින් හාමුදුරුවෝ එකතු කරනවා. ඉතින් ඒ රෙද්ද සුදු රෙද්දක් හොයාගන්න. ඒක අරගෙන පන්සලට ආවට පස්සේ හාමුදුරු ගොඩක් ඕනේ අතින් මහන්නේ. ඒ අතින් මහලා ඊට පස්සේ මේක පඳු පොවන්න ඕනේ. පඳු පොවනවා කියලා කියන ගස්වල මුල් පොතු ඕවා තම්බලා ඕවා මිරිකලා කොටලා මහ ගමක් ඒකට එන්න ඕනේ. හට්ටි මුට්ටි අරන් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම කොටන වංගෙඩි මෝල් ගස් ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේම කොල්ලපොතු අරගෙන එන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම කට්ටියක් උයන්න ඕනේ. හාමුදුරන්ට දාන්නේ වෙනම පිළියෙල කරන වෙනම කණ්ඩායම් කටිනේ කියලා කියන්නේ මුළු ගමක් එකතුලා කරන පින්කමක් වෙන්න තුනේ කාලේ. ඇත්තටම උදාසන අපේ වැඩිහිටි ලොකු හාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ කොස් නැටි පෙනෙන නොපෙනෙන වෙලාවේ තමයි විහාරස්ථානට කටින වස්ත්‍රය දුස්සන් කියලා අපි කියන වඩම්වාගෙන එන්නේ. ඒ කටින වස්ත්‍රය වඩම්වාගෙන ආවට පස්සේ උදේ පාන්දර ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් පටන් ගන්නවා මහා සංඝරත්නය මේකේ වැඩ චීවරයක් හැටියට. මොකද පහෝදා එළිය වැටෙන්නකම් වෙලාව තියෙනවා පින්නතුනි. ඒ කාලේ අතින් මහ නිසා තමයි මේ වගේ හැම දෙයක්ම යහපත්ව තිබුණ නැති නිසා තමයි, දුෂ්කර නිසා තමයි උදේ පාන්දර මේක ගෙනාවේ. දැන් අද පින්නතුනි සමහරවිට අපිට මේ පාට කරපු වස්ත්‍ර ගන්න තියෙනවා කඩේ.
ඒ වගේ මහන්න මේ මැෂින් තියෙන. මේ මැෂිනුත් දැන් ඒ වගේත් මෝටර කකුලෙන් පාගන්න විතරයි තියෙන. අතින් මොකක්වත් කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ නම් පැය එකමාරෙන් පැය දෙකෙන් මේ කටන චීවරය මහනවා. දහවල් දානේ සාංගික දානේ යොරුනන් පස්සේ කටන වස්ත්‍රය සංඝසතු කරලා පූජා කරන්න ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. ඒ වුණාට ඇයි අපි මේවා කරන්නේ? මේක තමයි පින්තුනේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය. අපේ දරුවන්ට අපිට යමක් කියා දෙන්න ඕනේ. අපිට යමක් පෙන්වන්න ඕනේ. පුංචි කාලේ මෙහෙමයි. මේ සංස්කෘතිය මේ ගහයි පොත්තයි වගේ සිංහලයි බෞද්ධකමයි එකට බැඳලා තිබිච්ච හැටි. ඒවා තමයි පින්තුනේ අපි මේ පුරුදු කරන්නේ. ඔබ මේ නොකඩවා නෝරදවා කරගෙන ඉන්න අවුරුදු ගණන් 100,000 ගණනාවක් මුල් ඉඳන් තිබිච්ච චාරිත්‍ර විදි. ඔබ මේ ඉටු කරගෙන යන්නේ. ඊටාම ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන්. ඉතින් තමන්ගේ මව්බිමේ ඉඳන් සතපුන් 100,000 ගානක ඉඳන් ඒ වුණාට ඔබ මේ කටයුතු කරනවා. ගමේ තමන්ගේ පන්සලේ පින්කම කළා වගේ. ඊටාම ගෞරවයෙන් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන්. ඉතින් සතුටු වෙන්න සන්තෝෂයටපත් වෙන්න පින්නතුනි මේ වගේ පින්කමක් මේ විදිහට කරන්න ලැබිච්ච එක භාග්‍යයක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. ඉතින් ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ මම මේක කෙටි කරනවා. ලෝතර අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා 500 නමක් සමග අනෝතත්ත්ව විලඟට වැඩියා. අනෝතත්ත්ව විලඟට වැඩපු ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදන වදාරනවා පවසනවා මහණෙනි මේ ශාසනයේ ඔබලා අතර ඉන්නවද තදබලම වැදගත්ම බරපතලම තදම කුසලයක් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒ වෙලාවේ පින්තුනි මහරහතන් වහන්සේලා 500 නමක් අතරින් නාගිත මහරහතන් වහන්සේ ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ වන්දනා කළ එකත් පසු අහසට නැගලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා කටින දානං දත්වාන සංගේ ගුණ වරුත්තමේ ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාබිජානාබි දුග්ගතින්. අනේ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ කටින දානං දත්වාන මම ඒ කාලයක සංගේ ගුණ වරුත්තමේ මහා සංඝරත්නයේ විසෙහි කටින දානමේ පින්කමක් පූජාවක් කරපු පිණින් ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාබිජානාමි දුග්ගතින් මේ මහා කල්ප 30ක් මුළුල්ලේ කල්පේ කියන එක පින්නතුන උදාහරණ කියනවා අපේ බුදුබණේම දේශනා කරනවා යොදුම් 5ක් දිග යොදුම් 5ක් පළල යොදුම් 5ක් ගැඹුරු මහා වලකට අබෑට දාලා ඔය අබෑට අවුරුදු 100කට වතාවක් එක පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා එක අබෑටයක් ගන්නවා අරන් පැත්තකින් තියෙනවා ආයෙන්නේ මේ පුද්ගලයා අබෑටය ගන්න අවුරුදු 100කට පස්සේ ඔහොම කවදා හරි දවසක මේ කල්පේ ඉවර වෙනවද ඒ අබෑට ඉවර වෙනවද එදා තමයි පින්නතුනි කල්පය කියලා කියන්නේ ඉතින් නාගිත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා නාබි ජානාමි දුග්ගති ඊතෝතින්සේ මහා කප්පේ කල්ප 30ක් යනකම් ලෝතර බුදු පියාණන් මම දුගතියක් නම් හතර අපායක් නම් දැක්කේ නෑ කියලා උන්වහන්සේ ගාථා ගණනාවකින් පිටුතුනි වර්ණනා කරනවා කට්න පින්කමේ ආනිසංස. ඒ වෙලාවේ අමාමෑණි ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි මාතෘකා කළ ගාථාව වදාරනවා ගිරිරාජ සමංකත්වා සංගේ දේති තිචීවරං ඒකස්ස කටින දානස්ස කලං නාගති සෝලසින්. ගිරිරාජ සමංකත්වා ලෝකේ මහා කන්ද පර්වතය මහා මේරු පර්වතය අපි කියමුකෝ ඉන්දියාවේ මහා මේරු පර්වතය ගිරිරාජ සමංකත්වා සංගේ දේති තිචීවරං මහා සංඝරත්නයට තුන් සිවුරු පූජා කළත් අර මහා කන්දක් තරම් උසට ඒකස්ස කටින දානස්ස කලං නාගති සෝලසින් එක කටින පින්කමකින් ලැබෙනා වූ ඵලය අරවා පින්නතුනි 16 ගුණකින් බෙදලා ලබා ගන්නා වූ ඒ කාලටවත් සමානක් නැහැ කියලයි දේශනා කර වදාළේ. කට්නානිසංසේ අර තුන් සිවුරු පූජාවේ ආනිසංස කට්න පින්කමේ ආනිසංස 16 වතාවකින් බෙදලා ඒ 12 කලාවෙන් එකකටවත් සමාන කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලයි අපේ ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කර වදාළේ. එවනම් පිළිතුරු ඔබ තේරුම් ගන්න ඔබ මේ සිද්ධ කළේ සාදුගේ අත ගහලා කටයුතු කළේ මොනතරම් උතුම් පින්කමකටද පූජාවකටද කියලා. ඉතින් සතුටු වෙන්න මේ ගැන ගොඩාක් කියන්න පින්නතුනි කාරණා කට්නානිසංස දේශනා. ඉදා ඇසලමර මාස පුරපසළොස්වක පොහොය දවසේහි විශේෂයෙන් අපේ ලංකාවේ නම් පොය සීමාවේ ඇවැත් දෙසාගෙන පින්නතුනි පහවදා උදෑසන තිතිය ලැබපුවාම වස් සමාදන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මෙහි ලංකාවෙන් අවුරුදු 100,000 ගණනාවක් දුරක ඉඳගෙන අපි පින්නතුනි විහාර මන්දිරයේ වස් ලෝතර බුදුහාමුදුරු ඉදිරියේ වන්දනා කරලා පුද පූජා පවත්වලා පහවදා උදෑසන වස් සමාදන් වෙනවා. ඉමන් තේමාසං වස්සං උපේමී ආදි වශයෙන් සඳහන් කරමින් වස් 3 මාසයක් වස් ආරක්ෂා කරගෙන ඊට පස්සේ බිනරපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේහි ඒ විදිහටම විහාර මන්දිරයේ පොය සීමාවේ වස් පවාරණය කළ මහා පවාරණයෙන් පවාරණය කරපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමකටයි කට්න වස්ත්‍රය පිළිගැනීමට සුදුසු. ඒ පිළිබඳව දැන් ඔබ ඊටාම හොඳින් දන්නවා. ඊටාම ගෞරවයෙන් ඒ උතුම් කටයුත්ත කාර්ය සිද්ධ කළා. ඔබ පින් සිද්ධ කරගත් ඔබේ සිත සතුටු කරගෙන මේ පුංචි දෝ පුතුන් ඇතුළු මං හිතන්නේ විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් දින ගණනාවක් මේවා සංවිධානය කරන්න
ඒ වගේ මේ දානමාන මේ පුද පරිස්කාර ඊටාම ගෞරවයෙන් මේ කටන පින්කමට අදාළ පූජාවක් පින්කමක් හැටියට හැමදේම පූජා කළේ බුදුබණේ පෙන්වා දෙන ධර්මයේ පෙන්වා දෙන ඉන්දිකට නූලක් ගානේ චක්‍රවර්ති සම්පත් ලැබෙන උදාර පින්කමක් පූජාවක් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වෙලාවේ සිහි කරන ওই විදියට ඔබ ඊටාම ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔබේ සිත කය වචනය කියන ద్వාරත්‍රය සංවර කරගෙන සිදු කරගත්තා වූ මේ උදාර කුසලයෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය ඵලය ලෝකයේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන සම දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ ඔබේ ආදරණීය දූ පුතුන් රැක දේවා. ඔබ යන ගමන බිමන ආරක්ෂා කර දේවා. දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය බෝධිය කෙනුතුන් අමා මහ නිවනින් සනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. ඒ වගේමයි මේ වගේ උදාර පින්කමක් පූජාවක් කරපු වෙලාවක නිතින්ම සිහිපත් කරගන්න පින්නතුනි ඔබ හදපු වඩ ඔබේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා දසමාසයක් කුසේ තියාගෙන ලේකිරි කරපේ ඔබේ ආදරණීය මව්තුමිය පරලෝසපත් වෙලා නම් එතුමියගේ නාමය මේ වෙලාව ඔබේ හදවතින් මෙනෙහි කරගන්න. ඒ වගේමයි මහා ගහ කුරුක්ෂයක් වගේ සෙවණ සලසා දෙමින් ඔබට උගන්වපු මගපාදපු ආරක්ෂා ලබා දුන්න ඔබේ කුසබඩ පුරවපු ඔබේ ආදරණීය පියතුමා පරලෝසපත් වෙලා නම් එතුමා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගන්න. පියතුමාගේ දෙමව්පිය ඔබේ ආච්චිලා සියලා පිය පාර්ශ්වයේ මෑණියන්ගේ දෙමව්පියෝ මව් පාර්ශ්වයේ ආච්චිලා සියලා ඒ වගේමයි ඔබ හදපු වඩපු ලොකු මහත් කරපු අය ඔබට හොඳ මඟ කියා දීපු අය ඔබට උගන්වපු ගුරුවරු වැඩිහිටියෝ පින්නතුන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගන්න. විශේෂයෙන් අපේ ගෞරවනීය සුමන පඬිත හම්දුන් වහන්සේගේ ආදරණීය පියතුමා ප්‍රදාන කරගත්ත ඒ සියලුම ඥාතීන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දුකකණං මිදේවා සපතකටපත් වේවා. ඒ අයද ප්‍රාර්ථනීය බෝධිය කෙනුතුන් අමා මහ නිවනින් සනසෙත්වා කියලා පින් දෙන්න. පින්කමට පූජාවට සම්බන්ධ වුණු අපේ ආදරණීය පුංචි දූ පුතුන් ඇතුළු පින්වත් ඔබ හැමදෙනා මේ සඳහා වෙහෙසුණු මහන්සි වුණ මිල මුදල් යොදවපු කාලය කැප කරපු මේ බඩු භාණ්ඩ ගේන්න මේවා සංවිධානය කරන්න හැම කටයුත්තක් කාර්යයක් කළ පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම රත්නත්‍රි අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් නිරෝගී සම්පත්ම දීර්ඝායු සම්පත්ම සලසේවා. අසිරිමත් ජයමා බෝ හාමුදුරුවන්ගේ උතුම් දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ඔබට ලැබේවා. මෙලොව පරලොව සනසේවා. කෙලවර ඔබ අප හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනීය බෝධිය කිනුතුන් අමා මහ නිවනින් සනසීමට අද මේ කරගත්ත කුසල කර්මයේ කවදාකෝ දවසකදී එකම සත් ධර්ම මණ්ඩලයකදීම එකලෙස ඔබ අප හැමදෙනාටම හේතු ආසනාම වේවා. පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. හැමදෙනාටම තුනුරුවන් සරණයි. Sadhu, sadhu, sadhu. So we thank Venerable Jnaneshwara Thera who delivered a reflective sermon in Sinhala. So as I said earlier, he just came recently, I think 2-3 days ago from Sri Lanka, and he is the senior most student of the Venerable Galyai Pirasyanayaka Thera, and he is also the director of the Mudita Boys Home in Sri Lanka, where about over 80 children are under his care, boys, juvenile delinquents as well as orphans. So he's taken the time to be with us with a short notice, so we thank Venerable as well. So I'd like to invite now next Venerable Vadigala Samidaratana Thera, who is actually studying in Oxford, a comparative study of Western philosophy and Buddhist philosophy, and he's very busy. He's got his dissertation upcoming, but he took some time to be with us with short notice as well. So we'll ask Venerable to deliver his reflection from in English language. Thank you. Aho buddho aho dhammo aho sanghaccha sampada paritta dahanandathana ladhamme vipulansakanti. By courtesy of Most Venerable Mahasangha, including Most Venerable Didiyala Vimala Abhidhana Nayaka Thera, who is the Chief Abbot of Ekshat Buddhist Vihara, and Most Venerable Kapitiya Guru Gunavansa Nayaka Mahathero, who is the Chief Abbot of Jetavana Vihara in Birmingham and Sambuddha Vihara in Liverpool, and Chief Sangha Pralay to Great Britain, as well as beloved friends in Dhamma. First, I would be grateful to Venerable Nepali Sumananayaka Thera for inviting me such a barnstorming and eye-catching Kathina Robe ceremony this year, 2022. So,
As per requested, I would expect to explain just a couple of matters with regards to Kathina robe ceremony. First one goes to what is the content of the Kathina robe and what is the lawful relation between human beings and the environment. Before that, I would tend to say, and I would tend to ask from you, what's your take on this Kathina robe ceremony, dear children? What's your sense of understanding today? Anyone volunteering, if possible? I would be pleased to hear your sound. What's your understanding? What's your sense today? What's happening here? What's your thought? Okay, no problem at all. Yes, yes. So, in very brief, I will go back to thousands of years ago in the 6th century BC in India. This was happening in the 6th century BC in India. You know the Lord Buddha, but not only Lord Buddha, you know very well, there were plenty of spiritual masters called Jainas, Ajivakas, Paribrajakas, who were promulgating the message of wisdom, spirituality, peace, harmony, and reality. So, in general, in rainy season, they spent their time while staying in one residence, which is called rain retreats. But the Lord Buddha and the followers were always trying to spread out this message of wisdom and peace and reality, not concerning either spring, summer, autumn, winter, no matter what it comes or what it comes. So, however, eventually, the followers of the Lord Buddha were criticized by lots of people. Why? They are not residing in one residence, one monastery during the rains retreat, because it was kind of cultural matter and ritual practice in India. Then the Lord Buddha advised to stay in one residence while fulfilling the rains retreats. This is the ancient history in brief. So, what is this robe? This robe is kind of a spare or alternative robe to Mahasangha. You know, every vehicle has a spare wheel. For what? What's the reason? Yes, indeed. In the same way, this robe is allowed to Mahasangha for the purpose of security. So this is a spare robe or alternative robe to Mahasangha. That is called Kathina robe. Okay? So after this brief introduction, I would pay my attention to the main part. What is the core or fundamental content of this Kathina robe? How do you think of that? Anyone, please? Have you ever thought something like that? Haven't you? What is the key content? I would go through some philosophers called Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, and Gottlob Frege. According to their analysis, every entity in the world has been entailed in different contents. So, in my understanding, I say the Kathina robe is composed of two elements mainly. First one, external elements, external components. The second one, internal or spiritual elements. So, what are the external elements, external components? Can you see around the Kathina robe? What are the external matters? How does it come forward? What is made out of?
You know, in the Kathina robe, there is a color, isn't it? It is, yes. There is a color. There are multiple strings. There is a cloth. What else? If you are a scientist, then you can see and you can observe in a science lab. There are a number of atoms, genes, molecules, protons, electrons, lots of external living beings. Who are they and what are they? They are the external materials, external facts. It is not the point of mine. My point is, what is the spiritual or internal content of this Kathina robe, which you cannot see perfectly, which you cannot observe on the surface of Kathina robe? What are those contents? Compassion, loving kindness, generosity, mindfulness, commitments, altruistic thoughts, your relaxing and spiritual deeds, not only yours, Nepali Sumananayaka Theros as well. So, this Kathina robe is a whiff of a great sign of your compassion, isn't it? Yes, but you cannot observe it externally. But in depth, you can feel it, can't you? You all are feeling it. The sense of compassion, the sense of generosity, the sense of humanistic contribution to this year's Kathina robe ceremony. Otherwise, nothing happening here. It is impossible to do such a marvelous and gorgeous Kathina ceremony at this year. Finally, it is happening. Why? It is contained of everything, not only external matters. It often contains essentially your spirituality, even though you cannot see it in outside, but inside you can. Okay. So second fact, I wanted to elucidate very seriously what is the local relation between the environment and the Kathina robe ceremony. As I said earlier, you know, this is referred to Mahasanghas or Buddhistic monastic roles. I would refer to Kathina Kandakaya, Pavarana Kandakaya, Mahakandakaya, Chivara Kandakaya, lots of disciplinary discourses in Theravada Buddhism. According to these discourses, why such a role comes? What's the behind reason? It is kind of philosophical or deeper or reflective, react to the environmental change, isn't it? It is. It was a great response to the environment because you know very well in Great Britain, you're always experiencing changing and moving climate and weather. Spring, autumn, summer, winter, they are all subject to change. So environment is always changing. So similarly, human life is always changing and moving. Perhaps it could be predicted, but not always. So now, I feel in the modern times, 21st century, I see a bunch of international summits, conferences, and seminars for discussing the ecological crisis and what are the fundamental solutions for that. But I arguably say this is the best and profound resolution to the ecological crisis in modern times, which found by the Lord Buddha in 6th century BC. We have to respond correctly and accurately how the environment grows and how the environment changes. In Rain's retreat, the Lord Buddha accepted the criticism which
came from the outside the lay audience, then the Lord Buddha laid down. So there is an environmental philosopher, Robert Rotley and Elifi. What is this environment? It is concluded everything. Small living creatures, living organisms around us, all surroundings. So, how do we do it? How do we contribute to it? If you want to sustain your life with the environment, this Kathina robe gives ample advices and clues to make it more sharpened, make it more strength indeed. Because nowadays you see deforestation, climate change, global warming, deprivation of biodiversity, lots of tremendous and vulnerable societal disasters. But why? We haven't understood yet what is the correlation between the environment and us. But this Kathina robe was a great sign of the ecological harmony between humans and the environment. So all in all, I wanted to say the Lord Buddha explained it very well in Nagitapadana. Aho Buddho, aho Dhammo, aho Sangassa Sampada, Paritta Datvana, Laddhamme Vipulan Sukhang. Owing to the commitments and great sacrifices of the Buddha and Dhamma and Mahasangha, you are performing such a great and profound meritorious deeds today. But without them, you cannot perform it anyway. But not without Mahasangha, without your contribution, without your mindful collaboration with us, this is not happening further. So this is the substantial upshot of your harmony, your peace, and your interconnectedness. So this Kathina robe ceremony seems not just a cultural act or ritual practice. It is a deeper philosophical reflection and religious practice, cutting edge of your every culture bounds and extremes. So all in all, this Kathina robe ceremony gives us plenty of clues and pathways to remind who we are and where are we living on this planet, and what is the fundamental relationship between the environment and us, and what is the responsibility with regards to humanity, peace, harmony, and your loving kindness. So eventually, by the power of all these meritorious deeds, may you find inner peace, calm, happiness, and finally attain supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. So I pay my gratitude to Venerable who explained the significance of Kathina robe offering in English, and thank you for the explanation, especially for those who do not understand Sinhala, as well as for those who might be participating in such ceremonies in a new format, because most of us who are perhaps born and bred in Sri Lanka would have known and participated this with great understanding. But so thank you for explaining the significance in English for especially for many of us, and it's quite new information for you, for us as devotees as well. So I hope you are all happy. If you're not happy, raise your hand. Okay. I think we have done a great job, and we have actually worked for this very hard. We've actually
made this possible. It's not today's Pinkama. It started in May, in full moon day of July. So those who actually came to the temple every week, every day in the evening to worship the Buddha with me. There are lots of families who came. They sponsored every evening puja, and that is when this started as well. And in the full moon day of October, when the rains retreat finished, we then started planning a little bit of, but recently, the last few days, obviously, many of us actually spent a lot of time and committing themselves in many ways, as you can see, as the Venerable Sirs said. The wonderful hall decoration didn't come with a magic wand. It took lots of effort. And thank you for everyone who actually came, supported us, even by words or by financially, or even by taking sponsorships and making this a wonderful day and an event for everyone who actually participated. Some of them haven't participated physically, but they are participating online with us. So thank you for participating and making this a great success. But my most respect would go to the Venerable Sirs who have traveled far, Liverpool, Birmingham, Letchworth, Cambridge, Oxford, and many. So out of London, Venerables have come, and some of them even actually rescheduling their appointments. So we, the London Mindfulness Meditation Center community, would like to thank you, Venerable Sirs, for gracing this event and making this a wonderful memory. For most of you, it's a great memorable day. As the Venerable Sirs says, we do not actually make this a spiritual moment just for today. We have to take this spiritual practice not just for the 3 months. So we are not actually being Buddhist for 3 months and for today. So we have to take the spiritual message about happiness, about well-being, about mindfulness into your day-to-day lives, every day, every moment of your life. Don't think we participate 3 months and then that's it, we wash our hands off. Our spiritual development is not like that, and I'm sure you're going to take this wonderful experience to your day-to-day lives and develop gratitude, develop your well-being, develop mindfulness, and spend some time for inner well-being. And these 3 months would have been just a simple moment of rehearsal. Okay, the true practice is outside this hall, in the roads, in your bedroom, in your workplace. That is where we need to actually embed our spiritual development and practice and mindfulness. And therefore, we hope you're going to take this short message and practice today with you. So we're coming to a close, and I thank everyone deeply with gratitude. Okay, all the devotees who actually contributed and came and supported physically as well as the Venerable Sirs. So we also have lots of devotees, and I can't mention names because I know I'm growing old, so I'll forget names. So I rather not say, but I know deep inside who if you have committed yourself. I think you need to rejoice in this punya karma and make the most out of it. Okay, so we had many people helping us. So thank you very much, So from the moment I launched this program, we've had many committing, so from online, and we also had some support from the Buddhist Society and HSBC Bank. So it is a wonderful experience for us, a new experience, and they are also doing some fundraising for the Sri Lankan hospitals. So if you would like to contribute for that, because they get double the fundraising. Okay, so if you want to contribute for the Sri Lankan medical support, I'd like to just maybe talk about that as well. And if you want some links, can you please let me know? And many devotees have actually helped. So apologize just for mentioning one name, but I thought I'd like to mention because it is for the well-being of many Sri Lankans who are suffering
in Sri Lanka. So with medical care, so we're expecting one venerable also to come. So we hope you'll get the message, and we are wanting to support in many ways. So thank you very much. Okay, so I think it is time for us to wrap up. So thank you very much for participating, and everyone. And as I said, from the flowers to the hard work. Okay, everyone. I deeply mention thank you. Okay, so thank you very much. So we'll let go of the venerable monks, and if you are free and have a bit of strength, okay, and time, please stay to help us clean this up. Okay, we have to leave the hall by 3:30. Thank you. Yeah, stop.